Malaysia telah memeterai perjanjian perolehan bekalan vaksin COVID-19 seperti berikut. Pertama, melalui fasiliti COVAX bagi mendapatkan bekalan 6.4 juta dos vaksin meliputi 10% populasi Malaysia, disebabkan vaksin yang kita beli di bawah COVAX ini adalah 2 dos, ya, supaya tidak ada kekeliruan. So it's 6.4 million doses under COVAX for 10% of the population, which is 3.2 million Malaysians. The second adalah perjanjian kita dengan syarikat Pfizer bagi mendapatkan bekalan sebanyak 12.8 juta dos vaksin yang akan meliputi Malaysia. Pfizer juga adalah vaksin 2 dos. Maksudnya setiap orang yang dapat vaksin Pfizer itu mesti diberi 2 dos, ya. Jadi itu mencukupi untuk 20% populasi Malaysia ataupun 6.4 juta rakyat Malaysia. Yang ketiga adalah perjanjian dengan syarikat AstraZeneca yang telah membangunkan vaksin bersama dengan University of Oxford bagi mendapatkan bekalan sebanyak 6.4 juta dos vaksin, iaitu meliputi 10% populasi rakyat Malaysia. AstraZeneca juga adalah vaksin 2 dos, ya. Jadi dengan 6.4 juta dos kita dapat liputan untuk 3.2 juta rakyat Malaysia. I hope that's clear, ya, because there's some comparison dengan negara-negara lain berdasarkan kepada dosage dan sebagainya, ya. Jumlah tersebut iaitu melalui COVAX facility, melalui Pfizer dan melalui AstraZeneca adalah cukup untuk 40% daripada rakyat Malaysia. Ini akan ditambah tidak lama lagi dengan perolehan daripada 3 lagi syarikat. Ini masih dalam perundingan akhir, tetapi saya akan kongsi di sini juga seperti mana yang Mak Berhormat telah sebut semalam, daripada negara Rusia untuk mendapatkan jaminan bekalan vaksin keseluruhan, campur dengan Pfizer, COVAX, campur dengan AstraZeneca. So that was 40%. We add another 42.8%. Jadi 42.8% populasi negara akan kita perolehi melalui perjanjian tambahan dengan Sinovac, CanSino, Gamaleya daripada Rusia. Jadi keseluruhan adalah liputan vaksin yang kita telah pun memeterai ataupun dalam proses akhir untuk memeterai adalah 82.8% daripada jumlah populasi negara Malaysia atau 26.5 juta rakyat Malaysia, ya. Untuk liputan 82.8% ini, kerajaan setakat ini telah memberi komitmen untuk belanja 504.4 dolar Amerika Syarikat atau bersamaan dengan 2.05 bilion ringgit Malaysia. 2.05 bilion ringgit Malaysia ini adalah untuk keseluruhan perjanjian yang saya sebutkan tadi, COVAX, Pfizer, AstraZeneca, dan juga perjanjian yang sedang kita tamatkan dengan Sinovac, CanSino dengan Gamaleya. Bukan hanya untuk Pfizer sahaja. Jumlah 3 bilion ringgit itu adalah anggaran yang saya dapat daripada Menteri Kewangan. Apabila Jemaah Menteri telah mengarahkan saya untuk membuat kunjungan, sudah pasti saya perlu ada anggaran, dan saya telah mohon kepada Menteri Kewangan
berilah satu anggaran berdasarkan kepada anggaran harga yang kita ada pada waktu itu. Pada waktu itu kita anggarkan berdasarkan kepada maklumat yang kita perolehi bahawa roughly we need about 3 billion ringgit to cover 70% of the population. Saya sebut Parlimen dulu. That was the initial target. So ketika saya maklumkan bahawa kita telah dapat liputan 82.8% dengan komitmen setakat ini, ya, sama ada yang dah dimesrai ataupun akan kita mesrai dengan harga 2.05 bilion ringgit Malaysia. Adakah kita tidak akan belanja sampai 3 bilion ringgit Malaysia? Saya minta supaya ini adalah buffer sekiranya kita perlu tambah lagi dos vaksin ataupun bekalan vaksin, ya, disebabkan ada beberapa perkara yang saya akan sebutkan nanti untuk kita dapat jaminan kepada vaksin yang selamat dan berkesan. Saya harap dengan penjelasan itu saya dapat memberi gambaran yang sebenar berkenaan dengan harga yang telah pun kita ataupun kos yang akan kerajaan membiayai bagi mendapatkan akses kepada vaksin COVID-19 ini. Baik, kenapa saya tak dapat nak memberikan harga setiap dos daripada setiap syarikat? Ini soalan yang ditanya dan juga soalan yang banyak menular di media sosial. Buat masa ini, setiap perjanjian yang kerajaan Malaysia ataupun mana-mana kerajaan di dunia memeterai dengan mana-mana syarikat farmaceutical adalah perjanjian yang tertakluk kepada kerahsiaan, non-disclosure agreement ataupun confidentiality agreement. Ini adalah syarat yang ditetapkan oleh syarikat-syarikat farmaceutical yang keluarkan vaksin ini. Yang tular di media sosial adalah satu tweet yang dikeluarkan oleh seorang menteri Belgium yang telah pun diturunkan disebabkan beliau melanggar kerahsiaan dengan syarikat-syarikat farmaceutical yang mana Kesatuan Eropah telah beli vaksin COVID-19 mereka. Jadi oleh yang demikian, buat masa ini, oleh kerana bukan hanya Malaysia tetapi setiap kerajaan tertakluk dengan syarat kerahsiaan, kita tidak boleh memperincikan harga berdasarkan setiap pengeluar vaksin, ya. Kalau kita langgar syarat ini, ia akan menjejaskan perjanjian kita dengan syarikat-syarikat yang keluarkan vaksin, ya. Ini adalah syarat mereka, bukan syarat kita. Kalau ikut kerajaan Malaysia, kita nak umum, kita tidak ada masalah nak umum. Tetapi saya mengambil pendirian untuk menghormati perjanjian dan juga syarat perjanjian tersebut. Sebab yang penting adalah kita dapat bekalan vaksin untuk rakyat kita. Namun demikian, oleh kerana perkara ini telah dibangkitkan dalam perbahasan politik, terutamanya oleh Yang Berhormat Tuan Lim Kit Siang, maka saya telah menawarkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara, PAC, di Parlimen yang dikerusikan oleh Yang Berhormat Ipoh Timur daripada parti DAP, untuk saya memberi taklimat kepada PAC yang dianggotai oleh ahli-ahli Parlimen daripada kerajaan dan juga pembangkang, dan saya boleh memberi taklimat yang terperinci kepada PAC, termasuklah kos-kos vaksin kita, sekiranya PAC boleh terima syarat kerahsiaan, ya, dan mereka mewakili rakyat untuk mendapatkan maklumat secara terperinci. Jadi saya harap dengan adanya penjelasan ini, saya pohon kepada semua pihak, sama ada ahli-ahli Parlimen daripada kerajaan atau pembangkang, hatta rakyat sendiri, untuk kita serahkan kepada Parlimen, kepada PAC, untuk saya memberikan taklimat, ya. Sebab kalau sekiranya perkara ini berlanjutan,
Saya khawatir bahawa ia akan menjejaskan keyakinan rakyat Malaysia untuk menerima vaksin tersebut. Mereka akan buat andaian, oh bayar dengan terlalu mahal. Jadi ini akan menyebabkan vaksin hesitancy. Dahlah mereka risau berkenaan dengan keselamatan, dengan keberkesanan, tambah pula ada keraguan berdasarkan keraguan harga yang telah dirundingkan. Cuma saya ingin nyatakan di sini bahawa saya telah dengan Pfizer dan dengan AstraZeneca, kita telah buat rundingan terus dengan syarikat-syarikat tersebut, direct with Pfizer and directly with AstraZeneca. Harga yang kita terima adalah harga daripada manufacturer, ya, bukannya harga daripada orang tengah, pengedar, tetapi harga daripada Pfizer dan AstraZeneca. Malah hari ini AstraZeneca telah keluarkan kenyataan akhbar yang mengesahkan bahawa Malaysia telah beli at cost dengan harga yang dikeluarkan oleh AstraZeneca. Tidak ada untung daripada AstraZeneca seperti mana komitmen yang mereka telah buat bukan hanya kepada Malaysia tetapi kepada seluruh negara. AstraZeneca has gone on record to say that they are going to sell the vaccines at cost, and they have gone on record today to confirm that Malaysia has indeed bought the AstraZeneca vaccines at cost. As far as the Pfizer cost is concerned, I look forward to presenting the Public Accounts Committee with the exact price that we bought the Pfizer vaccines for. And I would like to assure Malaysians that during the negotiations with Pfizer, with AstraZeneca, and also the coming negotiations that we want to finalize with Sinovac, CanSino, and Gamaleya, I have made it a priority to ensure, one, the safety of Malaysians, and also to protect the financial interests of the country. Saya ingin memaklumkan sedikit berkenaan dengan status perolehan vaksin COVID-19. Daripada pengumuman yang dilakukan oleh Perdana Menteri semalam, kita mengetahui bahawa seperti mana yang saya sebutkan tadi, we have enough now for 26.5 million Malaysians bersamaan dengan 82.8% populasi Malaysia, using the estimate of 32 million people in Malaysia, 32 million Malaysians. Oleh demikian, saya ingin memberi pecahan pembelian seperti tersebut. COVAX facility. Kerajaan Malaysia telah menyertai fasiliti COVAX. Di bawah fasiliti COVAX ada beberapa vaksin yang dipromosikan melalui COVAX. They have a portfolio of vaccines within COVAX. We entered into COVAX di bawah optional purchase agreement. Maksudnya Malaysia menyertai COVAX melalui optional purchase agreement. Ya, optional purchase agreement maksudnya kita boleh pilih vaksin mana di dalam portfolio COVAX yang kita mahu. Selepas kita pilih, COVAX yang dikendalikan oleh Gavi dan WHO akan membuat rundingan buka. Dia akan jemput semua negara yang nak vaksin A, say you are interested in vaccine A, then we will negotiate with the manufacturer. COVAX ini dia lebih relevan kepada negara-negara berpendapatan rendah because they cannot do bilateral negotiations. Malaysia, kita negara berpendapatan sederhana. Namun demikian, as an insurance policy, sebagai plan B lah, kita ambil 10% dari COVAX, also for global solidarity. Actually, we can negotiate directly. Kita boleh ada rundingan terus dengan syarikat-syarikat vaksin. But we decided global solidarity and also insurance. We go with 10% of our population to COVAX. Sukacita saya umumkan bahawa melalui fasiliti COVAX, Malaysia telah memaklumkan kepada COVAX melalui perwakilan kita di Geneva, Switzerland, that we have opted for the AstraZeneca vaccine under COVAX. That takes our AstraZeneca coverage to 20%. Remember, we bought 10% direct. The other 10% will come from COVAX. This has not been a
announce, ini belum lagi diumumkan. Hari ini saya umumkan bahawa the COVAX vaccine that we will purchase will be AstraZeneca. Dan kita menjangkakan penghantaran vaksin AstraZeneca daripada COVAX itu sedang diutamatkan, but we have been told that it is between March and June of next year. How many doses will come first, later? That is something that COVAX is still working out in order to inform us. So that is the COVAX facility. Seperti yang diumumkan sebelum ini, kita akan mendapatkan 12.8 juta dos daripada Pfizer, and the first shipment from Pfizer will arrive in February of 2021. And then, of course, you all have the schedule that we have announced before. It will arrive throughout the year. 1 million dose quarter 1, and then quarter 2, quarter 3, quarter 5, it will increase. Yeah. I would also like to announce today that we have negotiated with Pfizer to increase, an option to increase our purchase by another 20% if we need. Ya, kalau kita perlukan, I have negotiated for Pfizer to put aside another 20% of Malaysian population. The reason why I did this is because in the US ada dua saja vaksin yang dah lulus. It's Pfizer and it's Moderna. So we know that it's a sure thing. And NPRA is working on the approval right now. So I want to give the option that we can increase the Pfizer order. Yeah? But that is just an option. Kita juga telah menandatangani direct with AstraZeneca, as you know, 10%. Sukacita saya umumkan bahawa melalui perjanjian terus dengan AstraZeneca, Malaysia akan mendapat penghantaran pertama pada suku kedua tahun 2021 pada bulan April ataupun bulan Mei. That will be the direct order from AstraZeneca. Yeah. So that is the COVAX and the direct perolehan secara langsung terus daripada syarikat-syarikat Pfizer dan juga AstraZeneca. Sekarang ini saya nak umumkan rincian berkenaan dengan the other negotiations that we are doing. Saya tidak mahu peluang perolehan vaksin COVID-19 ini hanya melibatkan perolehan pembelian vaksin sahaja. We wanted to use this opportunity to see whether or not we can get value add for our local pharmaceutical companies. Bukan hanya kita beli daripada Pfizer, bukan hanya kita beli daripada AstraZeneca, tetapi kita melihat bagaimana perolehan ini yang melibatkan kos yang begitu tinggi boleh membangunkan industri farmaceutical di Malaysia juga. Sebagai contoh, negara Indonesia telah memeterai perjanjian dengan Sinovac untuk buat vaksin tersebut di Indonesia. Sama juga dengan negara-negara lain. So we felt that it was important to use the procurement of the COVID-19 vaccines to add value to the local pharmaceutical companies. Tetapi kita tidak mahu berunding dengan syarikat-syarikat yang hanya menjadi middleman, yang hanya menjadi pengedar sahaja vaksin COVID-19. Companies that have come to see me and said, I am the distributor for vaccine A. I will ask them, apa nilai tambah syarikat kamu? Dan kalau mereka hanya sekadar pengedar, that is not enough of a value add. We wanted to see whether or not it can involve manufacturing as well as R&D. Jadi kita telah melihat bahawa 3 lagi perjanjian yang berada di proses perundingan terakhir. Syarikat-syarikat ini memberi nilai tambah kepada pembangunan vaksin negara. Ini termasuklah melakukan proses fill finish. Fill finish ni dengan bahasa kebangsaan adalah pembotolan. Jadi kita beli vaksin itu secara bukal, bawa di sini dan dia melaksanakan fill and finish, pembotolan di negara Malaysia. Ini adalah proses yang penting, ya, sebelum kita dapat kapasiti untuk membangunkan keseluruhan proses pembangunan vaksin.
Selain daripada itu, kita melihat juga kepada syarikat yang boleh memberi kerjasama penyelidikan dan pembangunan serta perkongsian dan pemindahan teknologi. With the amount of money that we are paying, we want to see which companies are willing to come and invest here. Not just for COVID-19 vaccines, but for other vaccines in the future. Seperti mana yang kita tahu, we have no human vaccine manufacturing capacity. So we decided, yes, we will buy, but can you come here to invest? Can you transfer technology? Can you invest in R&D? Can you invest in fill-finish facility here together with local companies? Kerajaan berharap kerjasama di antara syarikat keluar vaksin yang luar bukan hanya dapat membantu syarikat-syarikat tempatan untuk terus memajukan industri pengeluar vaksin, malah akan dapat memberi pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat. So the deals with Sinovac, CanSino, and Gamaleya from Russia will involve local companies that have been identified based on their ability to work together and to provide at least fill-finish manufacturing capacity for the vaccines, and also pemindahan teknologi dan R&D. Kerajaan sedang berunding mendapat akses, and this is the details, sebanyak 14 juta dos daripada Sinovac, iaitu cukup untuk 7 juta rakyat Malaysia bersamaan dengan 22% populasi kita. Sinovac akan bekerjasama dengan pengeluar tempatan dan mereka akan hantar secara pukal dan vaksin tersebut akan dibotolkan di Malaysia. Kerajaan juga akan sedang berunding untuk mendapatkan 3.5 juta dos daripada CanSino Bio China. Dan CanSino Bio China ini menarik sebab vaksin ini hanya 1 dos. 1 dos sahaja, bukan 2 dos. Dan akhir sekali, kerajaan sedang berunding untuk mendapatkan 6.4 juta dos vaksin Sputnik V daripada Gamaleya Institute Russia untuk memenuhi lagi 10% populasi Malaysia. Sputnik V is a 2-dose vaccine. It's not a 1-dose vaccine. Ya. Jumlah keseluruhan 82.8% ini adalah melebihi sasaran awal, iaitu untuk memberikan vaksinasi kepada 70% rakyat Malaysia. So ini juga adalah perkara yang sangat-sangat penting. Dulu kami 70%. Kenapa sekarang 82.8%? Apakah akan terjadi kepada baki 17.2% rakyat Malaysia? Okay. First of all, saya telah tambah daripada 70 kepada 82.8% kerana penilaian risiko, risk assessment. Ya. Pertama, kita risau ada calon vaksin yang tak dapat piawaian keselamatan dan keberkesanan NPRA. What if they don't get approved? So we need to make sure that our buffer, there's a bit of buffer there. Pertama. Yang kedua adalah manufacturing risk. Katalah ada syarikat yang tak dapat untuk memenuhi tempahan-tempahan pada tahun depan. Jadi we want to have a little bit more buffer. Jadi oleh sebab itu saya tidak tolak kemungkinan kita akan tambah sedikit lagi ataupun sikit lagi tempahan yang akan dibuat oleh negara kita. Malahan saya boleh mengesahkan bahawa perundingan masih sedang dijalankan dengan syarikat-syarikat seperti Moderna dengan Johnson & Johnson. Johnson & Johnson is also a single shop. We like a single shop for every reason. So we are still looking at that. Apa pula akan jadi kepada baki yang tak dapat? So katalah target kita 70%, dos 30%. Saya ingin jelaskan bahawa contoh kebanyakan ujian klinikal dilakukan kepada orang dewasa saja. There have been no clinical trials on children for vaccines. So at the moment jawatan kuasa JAV tidak mengesyorkan vaksin ini diberikan kepada kanak-kanak. So immediately there we can take out 20 to 30% of our population. So we will have enough for all adult population.
yang layak untuk terima. Ya. Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 yang dikerusikan bersama dengan Dr. Adam dan saya sedang menyediakan satu plan vaksinasi kebangsaan. We are in the midst of preparing the National Vaccination Plan program yang akan kita bentangkan kepada Jemaah Menteri pada awal Januari 2021. Ini termasuklah hospital mana yang akan memberi vaccination, macam mana rakyat boleh berdaftar secara sukarela untuk menyatakan bahawa mereka kehendaki vaksin tersebut, dan juga soal-soal lain yang telah dibincang di Jemaah Menteri pada hari ini, seperti pekerja asing, seperti expatriate. Apakah polisi kita berkenaan dengan pekerja asing, expatriate dan sebagainya. Ini semua sedang diperincikan dan akan kita maklumkan pada Januari 2021. Ini termasuklah segala perkara yang melibatkan pengangkutan, yang melibatkan penyimpanan. Kita pun dah tahu sebahagian daripada order kita daripada Pfizer akan sampai pada bulan Februari, yang memerlukan penyimpanannya dalam ultra cold freezer minus 80 degree Celsius. Ramai yang kata, oh kita ni negara tropika dan sebagainya. We have ultra cold freezers in Malaysia. Dan saya pun semalam bincang dengan Tan Sri Dr. Isham, KP Kesihatan, hospital-hospital mana yang kita nak hantar Pfizer vaksin ni, ya, untuk disimpan at minus 80 degree Celsius. Mungkin untuk kawasan-kawasan pedalaman dan sebagainya, kita gunakan vaksin lain seperti AstraZeneca yang boleh disimpan dalam peti sebut biasa. So we have a portfolio of vaccines. It's important that we have a portfolio of vaccines. Ada yang kita beli sebab dia boleh hantar cepat, contoh Pfizer. Ada yang kita boleh beli sebab harganya berpatutan, seperti AstraZeneca. So we've had to utilize multi-pronged strategy. Tak boleh beli daripada satu. Why? Saya nak jelaskan di sini kenapa kita tak beli daripada satu pengedar saja. Sebab tidak ada mana-mana pengedar yang boleh jual untuk 100% keperluan Malaysia. They only have a certain stock. Why? Sebab negara-negara maju, negara-negara kaya, Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, Kanada, Singapura, banyak duit, dah beli lebih awal daripada kita, because they can offer more and they can make decisions because their budgets are much bigger than us. Canada sebagai contoh telah beli cukup vaksin untuk memberikan vaksin kepada rakyat mereka 5 kali ganda. They have 500% population coverage. Our dompet kita tak adalah sebesar itu, ya, jadi saya terpaksa berunding secara berhemah, bukan sebagai negara yang kaya, bukanlah sebagai negara yang miskin juga yang langsung tidak dapat apa-apa, ya, jadi saya ingin memaklumkan kepada rakyat Malaysia, kita dah buat yang terbaik. We are not the fastest, but we won't be the slowest either. Dan kita selalu utamakan yang pertamanya safety, efficacy, sebab itu MPRA is independent, dan juga kos yang berpatutan, ya. Kita telah berunding daripada satu kedudukan yang bukanlah kedudukan yang kaya, yang boleh berunding dengan dompet yang besar, tetapi juga tidaklah tanpa apa-apa sumber. So I think our plan and our delivery schedule is reasonable. Some people say Singapore has gotten their vaccine already. Yeah, of course Singapore has gotten their vaccine already, tapi Singapura punya kemampuan kewangan berbeza dengan kita. Dan jumlah yang mereka beli pun tidaklah besar macam kita. You have to buy from so many different places. Indonesia telah dapat, tapi Indonesia dapat dalam media sosial, Indonesia pun dapat. Indonesia dapat sebab Indonesia adalah tempat yang dilaksanakan clinical trials bagi Sinovac punya vaksin, sebab tu mereka dapat, dan belum lagi dapat kelulusan daripada Badan Regulatory Indonesia, masih lagi dalam gedung, ya. Jadi itulah yang saya nak sampaikan kepada pihak media. Saya tahu banyak maklumat tadi dan mungkin maklumat tersebut akan dipetik dan akan dicuba ditafsirkan, tapi saya mengambil sikap juga kalau ada apa-apa soalan, dan saya telah maklumkan dalam media sosial tidak ada apa-apa soalan yang terlalu kecil
ataupun terlalu insignificant untuk saya cuba jelaskan. Yang penting adalah kita memberi keyakinan kepada rakyat Malaysia bahawa vaksin ini selamat, vaksin ini berkesan, dan vaksin ini kita beli pada harga yang berpatutan. Ya, sebab kita telah buat keputusan Tuan Menteri, vaksin ini percuma kepada rakyat Malaysia dan vaksin ini tidak mandatory. Vaksin ini sukarela. Jadi apabila rakyat Malaysia rasa yakin dengan vaksin, safety, efficacy and the pricing, I feel that more Malaysians will want to be vaccinated. And the more Malaysians are vaccinated, the safer we are. We are only safe if all of us are safe. Jadi saya merayu sangat bahawa jangan kita politikkan soal vaksin ini. Saya bersedia pada bila-bila waktu dan masa untuk memberi taklimat penjelasan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Rakyat PAC untuk menjelaskan segala maklumat secara rinci. Terima kasih. Soalan? Ya. Have you approached PAC about your willingness to detail them the deals? So apart from posting it on Twitter, I've also passed the word to PAC that I am willing, ready, and at their disposal anytime. Sorry, ada rumor mengatakan Datuk Zahid dapat komisen ketua 500 juta. Banyak 500 juta lah. Ini adalah tuduhan tanpa bukti. Kalau nak buat tuduhan, hatta dalam perbahasan di parlimen, saya tahulah di dalam Dewan Rakyat ada kekebalan daripada undang-undang, tapi mestilah dibekalkan dengan bukti, dengan evidence. Tak boleh keluar kenyataan yang tidak ada bukti. Saya ingin nyatakan bahawa kita telah berunding Pfizer dengan AstraZeneca terus dengan syarikat tersebut. Yang tiga ni walaupun melibatkan syarikat tempatan, tetapi kerajaan juga terlibat dalam rundingan. It's a tripartite agreement. Government of Malaysia, Sinovac with the local company to make sure that we get the best price. Ya, tidak ada commission. But you tak takut ke kalau orang ahli-ahli PAC will actually violate the non-disclosure punya agreement? I don't have a choice because I want to be as transparent as possible. I want to tell Malaysians that I am very, very happy with the price that we got for Pfizer. Kalau boleh saya nak cakap sekarang, but I can't. Even based on the leak, so-called leak about the EU price, I'm even happier about the price that we got. That's a huge hit already. I'm very close to reaching the end game. I'm very close to reaching the end game. But if indeed that was the price that the European Union bought Pfizer, I'm so happy. According to Reuters, there is very high risk that the COVAX facilities may fail and would not be able to provide vaccine until 2024. Does Malaysia view this? How Malaysia view this, and what are the preparations that Malaysia will do? That's the reason why we only went into COVAX for 10% of the population. We were happy with the objectives of COVAX, global solidarity, full purchase for the poor countries. But when we analysed it, we felt that that particular outcome was possible. That because it's full purchase, multiple countries coming in, nak dapat pembayaran daripada negara-negara ni bukanlah perkara yang mudah. So we thought, okay, COVAX is a plan B for us. It's a plan B for us. So that's why kita multi-pronged. COVAX ada, direct ada, and the agreements that we signed directly is more than enough for our requirements right now. If we get from COVAX right now, it's a bonus. Yeah, but we are committed to COVAX. YD? Yeah, yes, very. Will Pfizer be delivering their vaccine pending? Are we storing the Pfizer vaccine pending NPRA approval? Do we have the security and capacity to store it? And secondly, will migrant workers and inmates of prisons be given the second priority to get the vaccine since cases are high among them? Yeah. On Pfizer's price, which I cannot disclose, but I'm happy with, includes cost of transportation to multiple points of immunization.
Whether we end up exercising the multiple points of immunization or just one single point and then we will distribute it via local distributors is something that we are still discussing, especially at the Ministry of Health. Once it comes in, once the Pfizer vaccines come in, we are hoping that it will be a just-in-time rollout for vaccination. Kita tak nak simpan lama-lama. Ya, kita nak supaya Pfizer punya vaksin sampai and we roll it out immediately. That's why I'm in close communication with Tan Sri Wiji to make sure the timing is right. He's happy with the MPRA timing. We are happy with public expectations. I negotiate with Pfizer. When it comes, kita tak simpan lama-lama. Kita nak pastikan dia sampai and we can start the vaccination process. Probably another question for me. Can you please provide more details regarding the UAE's plan to donate the vaccine for testing in Malaysia? Which company's vaccine is this, and why is it coming through the UAE instead of the company itself? Is it necessary to conduct a trial that is so much larger than others? Okay, this offer from the United Arab Emirates is a government-to-government offer that has been made. I've heard that the United Arab Emirates wants to gift 500,000 doses of one of the Chinese vaccines to Malaysia. I've not seen anything in black and white yet. This is just something that I've heard. As Tan Sri Sham said, we have not received anything officially. But the position of the government is that even if it is in the form of a gift, even if it is a form of a gift bestowed by the government of the United Arab Emirates, it will still have to be subject to the regulatory approval by MPRA KL. So far, Pfizer yang sudah hantar dossier untuk uji mereka, Pfizer mereka dan KLMA sudah menghantar dossier masing-masing untuk vaksin ini. Ya, mereka dalam sudah pun akan memulakan proses untuk menghantar maklumat klinikal. AstraZeneca was just signed this week, on Monday. So in the next few days or so, I expect them to start their discussions with MPRA. On Sinovac, they are planning to have their pre-submission meeting with MPRA the last week of December. CanSino has already done the pre-submission meeting with MPRA, and Gamaleya, we hope to get the dossier from Gamaleya, the Russians, by the end of December. So the workflow is that MOSTI sebagai kementerian ataupun kementerian yang bertanggungjawab dalam perundingan, we will facilitate the dossier. Apabila kita dah tanda tangan ataupun mengepai perjanjian, then we'll hand it over to KKL for them to analyze. How many from Russia? How many vaccine from Russia? Saya dah sebut Russia 6.4, just Sputnik, Sputnik sahaja. I think they only have one for now. I also want to just clarify that Pfizer has announced that they are monitoring the new strain in the UK. And that they need 6 weeks to tweak the vaccine if they find that the current vaccine is not effective for the new strain of the SARS-CoV-2 virus. So we will be talking to Pfizer to make sure kalau mereka tukar vaksin mereka, then it will reflect in our contract also. Okay, apparently US FDA has not approved of AstraZeneca and they are buying it in quite large amounts, including via COVAX. So, macam mana? There are vaccine negotiations, as Prime Minister Lee Hsien Loong said in his speech. You have to place some bets here and there, especially when countries are buying advanced purchase. All rich countries have hundreds of millions of advanced purchase. I'm not saying we are making a bet here, but I'm saying that we are making an informed decision to sign an advanced purchase agreement with AstraZeneca. Itu pun kita tunggu. We waited for quite a while, and kita runding supaya kita dapat harga yang berpatutan. But still, it will be. We'll wait for the clinical data. Yes. Yeah, well, you mentioned earlier before that the government will look at public universities,
government considering in terms of that? Do we know how many facilities that are able to use, and how would they be kind of like made for the... Yeah, we're still discussing which freezers can be redeployed. Some of the freezers are being used, some of them are free. So we're doing a stock check right now of the freezers that can be deployed to store the Pfizer vaccines. But if the university freezers are not available, we're also checking with KKM to see the cold chain availability in KKM. Otherwise, of course, we'll have to procure. But we don't see that it will be an issue because not all 12 million doses will arrive at the same time. It's staggered. So we will make sure that in the hospitals that KKM will identify as the primary vaccination centers for the Pfizer vaccines, there will be ultra-low freezers there. How about the prison inmates as well as... Yes, sorry about that. Yeah. We had a long discussion at Cabinet just now about foreign workers. We will, Jawatan Kuasa, JKJ, Adham and we are meeting tomorrow. We will discuss this and we will make recommendations to Cabinet by January. And this will also include the prison inmates. If you ask me, of course, prison inmates should be on high on the priority list. One, because they've been susceptible to outbreaks, clusters, and secondly, there's no way to go. They're in a restricted confined space. Same with the foreign workers. So we're working out that policy and we'll announce that soon. You mentioned about advanced purchase by developed countries, but Malaysia was the first in the region to secure the deal with Pfizer, and Singapore received their vaccines. No, Singapore signed first. Why is it such a big delay that it's February next year, first quarter? Is that No, they signed a few months before us because their financial ability is much bigger. Let's put it that way. We took our time to get the best deal possible. So if it's a 2-month variant, I think it's reasonable with the deal that we got. I just want to clarify. Earlier you mentioned that some policies will be announced in January after some discussions. Does this include logistics for last mile transportation of the vaccines? Yes, it will include logistics for last mile. What we want to do under the committee is to map out the indicative delivery schedule with our delivery capability. So when we map out, for instance, how many doses we'll get in March, April, May, June, July, we'll work out, KKM will work out where those vaccines will be sent. If it's the vaccines that can be stored at normal fridge temperature, then it will be easier for us to take it to the last mile, for instance, into interior areas and things like that. Okay, just to clarify, tadi yang Pfizer tu dia akan tweak due to the existing vaccine. Sekiranya sekarang ni mereka sedang menguji ataupun mereka sedang memantau keberkesanan vaksin yang sedia ada kepada mutasi yang baru yang telah pun diumumkan di United Kingdom. Sekiranya vaksin Pfizer yang sedia ada tidak berkesan ataupun kurang berkesan terhadap mutasi baru, mereka telah menyatakan bahawa mereka memerlukan 6 minggu untuk membuat sedikit perubahan kepada vaksin tersebut untuk memastikan keberkesanan itu tinggi terhadap mutasi yang baru. So you will also get to that as well? Yes, of course, I will insist. In fact, we have not spoken to them yet, but we will talk to Pfizer to make sure that whatever the orders that Malaysia has put in, we get it for the vaccine that can address the kind of SARS-CoV-2 variant that is the most infectious. Have you identified which states will be getting the first 1 million doses of Pfizer? The first 1 million doses of Pfizer will be sent to certain vaccination centers. We will announce later after KKM has decided, and they will be prioritized for frontline workers. So we will map that out. Tan Sri Hisham has shared with me that he's working that out. Has the government started discussions looking at, just referring to logistics again, last mile logistics of vaccines, has the government looked into, just want to know, looked into how to deploy, whether the government will locate local companies or like Tiongna or Costco or who have the facilities and ability, or
advanced WPF, DHL? Yeah, we are looking at options for last mile. Obviously, last mile doesn't mean straight to your house. That's a bit difficult. But we will be looking at clinic kesihatan, we will be looking at district medical facilities. That's, I think, the point of vaccination that we're looking at. And of course, we will be exploring options with delivery partners. So, there's an NDA on all these 6 vaccines? Sorry? There's an NDA on all 6 vaccines? Yes, unfortunately, there's an NDA. Will the government be held liable if anything happens at side effects? That's the question. Sorry? Will the government be held liable? Can they be held liable with any negative side effects? Yeah, we're working out the liability issue, and we will announce that when we announce national vaccination program. Okay. Last one? Will you be taking the vaccine as well with the Prime Minister? Not the first one. Okay, let me address this very important issue, which is politicians getting the vaccines. What the committee that Adham and I chair right now are doing in terms of the prioritization list is risk assessment. I don't look at you and say you're a politician, you should get it first or last. I look at you, I look at your responsibilities, and we analyze how your risk assessment about how likely it is that you can become someone who spreads the virus. That's the risk assessment. Or whether or not you are likely to get the disease, should you be infected. These two things are very important. When we decide on the priority list, one is we decide, are you likely to develop COVID-19 if you are infected by SARS-CoV-2, and are you likely to suffer from it, i.e. possibly die from it. That's why countries have prioritized all people, because the data shows that they are vulnerable from the worst effects of COVID-19, as well as people with comorbidity, heart disease, diabetes, cancer patients, etc., respiratory disease. So on that, you will be prioritized. The other one is, how likely is it for you to be infected and spread? So frontline workers, we have to prioritize, because there's been thousands of frontline workers who've been infected. So by the same token, politicians will be assessed on that basis. How likely is it that a public official is likely to be infected or to infect others? So we'll go based on, close contact, how often you see people, how often you meet the public, how often you go into public spaces. If you ask me today, I would argue that you guys, media, also priority. Look at this. So the risk assessment must be based on those criteria. It cannot be, politician dapat, this dapat. It's not so much your job title, but it's the risk assessment about whether or not you can get sick, die, or whether you can be infected. Okay, guys? All right. Thank you very much.